فإذا وصلنا ل part 4 of the prime numbers. رح نحكي بهيدا الفيديو how to calculate LCM and GCD of two numbers. فإذا نتذكر ال least common multiples أو ال LCM and the greatest common divisor or factor GCD play a big role in mathematics involving fractions. فإذا عندي ال LCM كتير مهم وال GCD كمان مهمين بالرياضيات لما نكون عم نشتغل على ال fractions. When adding fractions, it's necessary to find the common denominator. We use the LCM as a smallest denominator, common denominator. فإذا بنستعمل LCM لما نكون عم نجمع fractions أو عم نطرح fractions. أما إذا بدي أعمل reduce للفراكشن by one step فإذا لازم نقسم أو لازم نعمل reduce ونقسم both terms اللي هن numerator وال denominator على GCD. فإذا the greatest common divisor, a number that is a divisor of two or more numbers, is common divisor of these numbers. فإذا إذا أنا في عندي عدد بيقسم two numbers بنفس الوقت بنسميه common divisor. مثلا إذا أنا عندي 18 وعندي 12 مثلا ال 6 هي divisor لل 18 بتساوي 6 times 3 و 12 كمان divisible by 6. فإذا 6 is common divisor of 18 and 12. أما إذا قلنا 9 هو divisor لل 18 but it's not divisor for 12. فإذا 6 هو رح يكون common divisor لأنه قادر يقسم هيدول العددين at the same time. أوكي. أما إذا عم نحكي عن greatest common divisor فإذا رح يكون هو the largest common divisor of these two numbers. فإذا إذا أنا عندي 24 بدي أكتب divisors of 24 هني 1 24 1 times 24 equal 24 2 times 12 يعني 2 and 12 are divisors of 24 3 times 8 3 and 8 4 and 6 5 is not 6 is written so we done. فإذا هيدول divisors of 24. divisors of 36 هني 1 36 2 times 18 2 and 18 3 times 12 4 times 9 6 times 6 double بنكتبها مرة واحدة. so هدول هن divisors of 24 and 36. the common divisors هن الموجودين in both lists هن 1 2 إذا بنلاحظ كمان وعندي 3 and 4 6 also 9 is not عندي هون 12 و 24 is not. فإذا هدول هن ال common divisors. أما ال greatest common divisor هو أكبر واحد بالdivisors. من هو أكبر واحد؟ 12. so the greatest common divisor of 24 and 36 is 12. فإذا بهيدي الطريقة نحن كنا نشتغل قبل إذا بدنا نجيب ال common أو ال greatest common divisor. بنجيب divisors of the first number, divisors of the second number, we deduce the common divisors and then we deduce the greatest common divisor. وكنا نكتب بهذه الطريقة notation GCD of 24 and 36 is 12. Finding GCD. We can find the GCD of two or more numbers by listing out their divisors of each and identifying the largest common divisor. فإذا نفس الطريقة اللي اشتغلناها قبل رح نكتب الديفيزورز لأول عدد وتاني عدد ونقدر أنه نحدد ال common divisor. But this could be very difficult when using large numbers. إذا أنا عم بشتغل على أعداد كبيرة وبدي ألاقي ال GCD كتير صعب لأنه ما رح أقدر أعرف الديفيزورز للأعداد الكبار. تمام؟ so لازم نلاقي طريقة تانية مشان نقدر نلاقي ال GCD. فإذا هون رح استخدم ال prime factorization رح يساعدوني حتى الاقي ال GCD. مثلا عندي 24 and 40 إذا بدنا نعمل prime factorization
فإذا قلنا ما لازم نقسم على البرايم نمبرز إن 2 12 12 is divisible by 2 لأنه even يعني 2 6 6 divisible by 2 كمان even 2 3 3 ما بتنقسم على 2 3 is divisible by itself since 3 is a prime number وطلعوا هيدول عندي ال prime factors of 24 عندي هون ال 40 40 is even divisible by 2 20 كمان by is even divisible by 2 10 by 2 5 5 is prime number divisible by 5 is 1 so these are the prime factors of 40 وبنكتبهم على شكل exponential form عندي 2 1 2 3 times 2 power 3 times 3 وال 40 هي عندي 2 times 2 times 2 يعني 2 cubed times 5 so عم بيقول لي انه the greatest common divisor the GCD of two natural numbers is the product of their common prime factors each taken with the smallest power فإذا أنا اللي بهمني بهيدي السلايد إنه أنا أعرف إنه أنا بدي آخد the common prime factors مع smallest power تمام فإذا C يعني common أوكي خلينا من خلال C نعرف إنه بدنا ناخد ال common so فإذا عملنا prime factorization لل 24 وال 40 وراح نرسم هيدا التيبل بهيدا التيبل راح نحط لي primes وراح احط النمبرز اللي هن 24 و 40 من هن البرايمز اللي مرقوا معي بهدول الفاكتورايزيشن اللي فوق مرق عندي 2 و 3 2 قلناها وعندي ال 5 فاذا عندي ثلاث انواع من البرايمز من الاعداد البرايم نمبرز اللي هن 2 و 3 وال 5 فبنكتب عند بخانة البرايمز 2 3 and 5 وعندي هون النمبرز من عندي 24 وعندي ال 40 24 وال 40 راح نكتبهم in exponential form عندي 2 power 3 3 power 1 كمان و 5 وين ما في 5 هون so بقدر اقول 5 to the power 0 تمام فينا نقول 5 to the power 0 والسبب انه 5 to the power 0 is 1 بالنسبة لل 40 عندي 2 power 3 times 5 power 1 وما في عندها 3 فبقدر اقول كمان حتى ما تضل فاضي هون في اقول 3 power 0 so in this case مثل ما قلنا بدنا ناخد ال common okay with the smallest power فاذا اذا انا هون في عندي 2 power 3 2 power 3 فاذا باخد 2 power 3 تمام هون اذا عندي 3 power 1 هون عندي 3 power 0 باخد 3 power 0 هي 1 هون عندي 5 power 0 5 power 1 so we took 5 power 0 اللي هي 1 so بيطلع في عندي الجي سي دي هو 2 cubed times 1 times 1 هيك 2 cubed times 1 times 1 2 cubed is 8 وعم نكتب GCD of 24 and 40 is 8 The exponent represents the number of times of the factors فإذا عم نتذكر الإكسبوننت بدلني كم مرة هيدا البرايم فاكتور أو هيدا النمبر مضروب ببعضه the prime factorization of the numbers we can find the prime factorization وبنقدر نلاقي الجي سي دي فإذا هون بنقدر نحن نشوف الأعداد كم مرة من هن الكومن وبنقدر نضربهم ببعضهم فبنقدر نحصل على الجي سي دي فإذا هون عندي 2 times 2 times 2 يعني بيطلع عندي ال 8 هو prime factor أو إذا بدكم ال 8 هو جي سي دي لهال 24 وال 40 In this example we have to find the greatest common divisor of 32 and 51 so راح نكتب بهذه الطريقة راح أعمل prime factorization بالأول 32 32 is divisible by 2 لأنه even بيطلع عندي 16 16 كمان divisible by 2 بيطلع عندي 8 كمان divisible by 2 4 كمان divisible by 2 2 also it's divisible by 2 1 so we stop وهيدول هني the prime factors of 32 51
it's not divisible by 2 لأنه مش even. بنشوف 3 هل هو divisible by 3. شو ال rule of divisibility by 3. we add the digits. فإذا عندي 5 plus 1 is 6. 6 divisible by 3 معناتها the whole number is divisible by 3. فبيطلع عندي 17. 17 is a prime number, so 17 and 1. So the prime factorization of 51 it is 3 times 17. So بكتبهم على شكل بهذا الشكل. بنلاحظ انه ما في عندي common factor. بنلاحظ هون الفاكتورز هن 2 والفاكتورز هن 3 and 7. شو ال common factors او شو ال common divisors؟ ما في ولا common divisor. هون ال divisors هن او ال factors they are 2. هون ال factors هن 3 and 7. فإذا راح يكون GCD is 1. in this case بنقول انه the GCD of 32 and 51 is 1. اوكي وكنا نقول عن هيدول ال pair of numbers ال 32 and 51 كنا نقول عنهم relatively prime. فإذا in the case لما يكون GCD equal 1 the pair of numbers is said to be relatively prime. Their GCD is 1. اوكي خلينا نشوف هون كمان في عندي 102 و 84. 102 is divisible by 2 فبيطلع عندي 51. 51 هي 3 times 17. 17 1. 84 divisible by 2 42. divisible by 2 21. divisible by 3 7. by 7 1. So the prime factors of 84 are these. on لازم نحط 84 اللي هي 2 times 2 times 3 times 7. اوكي فإذا إذا جينا نلاحظ شو هن ال prime factors هن 2 and 3 موجودين هون وموجودين هون at the same time. So بس هيدول هن ال prime factors 2 and 3. So the greatest common divisor or factor is 6. So the GCD of 102 and 84 is 6.